Hello everyone! This is Global Fashion Workshop. I remind you that we post new videos every Monday, Wednesday and Friday. My name is Alexander and in today's episode of DIY I will tell you about gathering presser fit. There are two widely spread types for sewing machines. One presser foot is with the rear adjustment, the other one with interchangeable blocks. Usually one of them is bigger and other is smaller. First, I will tell you about the presser foot with the rear adjustment. Replace the presser foot. After replacement, you should check it. The needle shouldn't touch the presser foot. It is very important. Otherwise, you can break the needle. Well done. First of all, I want to give you very important information. You can use this presser foot for ordinary stitching, when the regulator is unscrewed. One of the advantages of this presser foot is that the front part is bent up. It is very convenient for sewing synthetic winterizer, because it is thick and usually hinge up a presser foot. After fixing the presser foot and checking it up, you need to tighten the screw. The tighter it is, the lower is the front part, and the more fabric will be gathered. You also need to extend the size of the stitch. Тем ниже опускается носик лапки, и тем больше будет посадка. Вот мы сейчас закрутим до упора и посмотрим. Have a look. Еще, чтобы больше была посадка, нужно делать больше длину стежка, чтобы она более сильная была. И вот уже пошла посадочка. Another very important information: to make even gathers, you need to regulate the thread tension. You need to pull it tighter. Have a look at the result. Вот что у нас примерно получилось. Какой минус еще в этой лапке? Let's talk about disadvantages. One of the disadvantages of this presser foot is the marks left on fabric by the teeth. They can damage the fabric. To avoid it, you need to loosen the presser foot pressure. When we tighten the screw, the presser foot presses the fabric more. Для этого мы ослабляем просто давление лапки, и тогда посадка будет гораздо меньше. Вернее, не посадка, а следы на ткани, повреждения. Еще эта лапка не совсем хорошо. Also, we need to loosen the presser foot pressure to reduce the fabric damage. This presser foot is not suitable for the sewing machines with 3 feet dogs on the stitch plate. Have a close look. One side of the presser foot doesn't touch the feed dog at all. Only one side of it works. You'd better use a stitch plate with 4 feet dogs. Then the presser foot will work correctly. Четырехрядные. Тогда будет с двух сторон работать лапка и зубчики в паре. Чем больше посадка, тем больше стежок надо ставить. To increase the gathering, you need to extend the stitch length. Заднего хода и потом тогда регулировать длину стежка. Не просто вот так силовать машинку, а именно чуть-чуть нажать. Press the reverse gear
and regulate the stitch length this way. Теперь используем вторую лапку. Now I'll show you the other presser foot. Ставим ее на штатное место. И опять Fix проверяем, the presser foot and check the needle. It should go in the center of the hole. Now it touches one side. To correct it, you need to open the stop and loosen the screw. открываем пробочку, заглушку. И напротив этого отверстия находится винт, который мы просто слегка отпускаем. В этот момент нельзя... At this moment, the presser foot is dropped. You shouldn't raise it. Это важно. It's a must. After loosening the screw, you can move the presser foot to the sides. Regulate so that the needle is in the center of the hole and tighten the screw. И фиксируем назад. Все. Теперь у нас иголочка идет по центру. Well done. Эффектик этой The лампы, presser foot is fixed correctly. они разной высоты. There are two blocks together with this presser foot. Для того, чтобы складки They are of different height. были на более The higher one is used for making more shear комфортно было посадить. and is suitable for strong fabrics. The lower block is suitable for thin fabrics and for making delicate shear. Обрабатывать. Ну, начнем с более тонкой подошвы. Устанавливаем. Let me show you the lower one first. I fixed the block, loosened the screw, and put on the block. You can lower the needle and push the block in. Be careful, the needle shouldn't touch the block. Чтобы иголка не ударила Regulate it в саму подошву. and tighten the screw. До упора я поставил. The gathering will be light in this case. В этом случае If you move the block to the front, you can increase the gathering. посмотрим. Вот она практически. Ниточку уберем. Вот такая посадочка идет. Если мы эту подошву сдвигаем на себя, тем самым увеличивая посадку. Если мы длину стежка уменьшаем, вот, например, с пятерки мы поставим, If you reduce the stitch length, let's say from 5 to 2, уменьшается. the gathering is also reduced. I extend the stitch length to increase the gathering. Do not forget to tighten the upper thread after ordinary stitching. Соответственно, и натяжение верхней нити. Let's use the higher block. Когда перейдем First, push the block in, regulate it, and tighten the screw. гуляло. А сейчас давайте поставим более толстую подошву. Сначала установим также на минимальную посадку, упираем в иголку и чуть-чуть на себя, чтобы иголка не цеплялась от нее. Вот такие более крупные складки пошли. Have a look. The folds are bigger. Сейчас сделаем максимальную посадочку.
выдвинув на себя максимально. Вот что у нас получилось. Let's increase the gathering. Для сравнения. Это у нас максимальная посадка на более высокой подушке. Have a look at the result. Это максимальная посадка на более тонкой подошве, низкой. То есть заметна разница. Right now you can compare the maximum gathering with the higher block and the maximum gathering with the lower block. I think the difference is clear. Обычную лапку на место. После When you replace this presser foot with the ordinary one, do not forget to check the centering. The needle shouldn't hit the presser foot and damage the sewing machine. и вас. Вот, как в данном случае. In this case, the needle touches one side of the presser foot. Besides, the presser foot is loosened. It's because I touched the knee lifter. To correct it, I need to open the stub, loosen the screw, center the presser foot. Для этого мы опять The presser foot is fixed to the basement. Tighten the screw. винтик, который держит шток лапки. Центруем лапку относительно иглы. И лапка вот становится на место. Прижимается. That's it. И опять закручиваем. Загрываем заглушечку. И все. Вот для этого надо будет не забыть Don't forget very important thing. Loosen the upper thread. часовой стрелки, то натяжение нитки увеличивается. Нитка будет When I turn it clockwise, the thread tension increases. The gathering is also increased, and there won't be loops on the wrong side. то нитка будет When I turn it vice versa, the upper thread is loosened. и установить длину стежка. Then you need to regulate the stitch length. Regulate the upper thread tension if needed. Вот мы увидели, чем отличаются I hope the difference between these two presser feet is clear. для себя You can use any. I prefer this one. подошвами. Чем с регулярным Thank you so much for watching. See you in our next one. Bye!